How are we positioned as MCs? Are we doing the right thing? What do you see ain't done well, and what do you see we are doing right? Emceeing first and foremost is a gift. Yes. It's a talent. Era tewabeerayo omuntu akugamba muno ngenda kusomesa okubeera MC. Not all media personalities can be good MCs. Amongst all the service providers, MC muntu yekka interacting ne ba service provider bonna. Owemmere, owemmotoka, decoration. The moment you get on site, Yes. your first job is to make sure everything is in order. That's why we are called the Masters of Ceremonies. Yes. So the MC is that service provider that has knowledge about all the service About all providers the- yeah. and their plan. An MC is the most important service provider on your event, and once the MCs get organized, we believe your event has gotten direction. Ladies and gentlemen, the dream is over. My name is William Bate, and allow me to welcome you to the first episode of the MC's Chimeza, powered by the Professional MC Forum. And with me is a group of experienced and professional MCs. Allow me to let them introduce themselves, starting with my neighbor here. Thank you, MC Bate. Yes. I'm very excited for the inaugural show of the MC's Chimeza. My name is Lawrence Sebulime, your ultimate event MC. Okay, and seated right next to Lawrence. Ladies and gentlemen, what a privilege to be part of the first episode of the Professional MC's Chimeza. Samson Roni is my name, and I'm super happy to be part of this, and of course, to move and roll as we do this together. Yes. Ziraika kanchikira omuntu wa wansi. Oluzungu luli wansi. Oluzungu ta 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 ta. Omuswayi mwogera. Nentyamu nengamba naye. Ekintu kino kinakwatayo. Yes. I am the king of radio, and of course I am also, by the grace of God, the president of the Professional MCs Forum. Yes. A body that actually governs all of the professional MCs in this country. Bw'obanga toli mu forum eno kitegeeza like toli professional. Yeah, so but very many of our colleagues, we have very many, so you'll be seeing very many of us here mwene nsonga, and we'll be discussing a few things that pertain to events. Yes. And also we want to guide people. We'll talk about weddings, pros and cons, expectations, and also help most of the times abantu bategeka emikolo ne bategeka events ne babitegeka byonna ne bategeka decoration ne bategeka ebigenda maaso buli kimu kulya kunywa entertainment. Yes. And then the MC comes in later. Yes. Ne bateekako ka budget kawo akasente no batunulira n'ogamba kale no I think an MC works from no, but almost you're the master of the ceremony. Yes. You manage the whole event. Era sometimes the events ezimu bosanga MC are very professional. Yes. You need less of a stage manager. Yes. Absolutely. Because they do both. Yes. Weddings bema making sure nti buli muntu alidde mu time, bema making sure nti speeches zogerwa mu butufu wazo. You get omukolo gwonna gwoba ogusitudde. Either omugole akaabira ku high table wali n'anyiga oba asanyuka. Yes. So it is the work of the MC. Yes. But MCs kitundu kinene. I think MCs make 80% of an event. Yes. And what that would literally mean, Yes. if you have a budget of an event for 200 million, Yes. 80% of that money. No, miscellaneous. Yeah, you know why MC. No. Miscellaneous ebirenga ya MC. Okay. So, from the budget, about 80% is realized at the reception. And who mans the reception? The MC, meaning the MC is just like what you said, 80% of the event. Exactly, yes. Okay, so going back to the topic of MCs, looking at the state of the MC business in this country. Yes. Gwenga, king of radio. Yeah, man. How are we positioned as MCs? Are we doing the right thing? What do you see
ain't done well, and what do you see we are doing right? I think asooke tucategorizing levels z'aba MC. Yes. Waliwo ba uncle, ba family members. Yes. Abasobola okwogera. Abo nabo balanga ba MC ba family. Ba MC ba uncle afa asobola okwogera. Muganda wangu yasinga yayogera. So actually kasitayimirira ku mukolo. Baba muyita MC waffe. Omugenyi najja abamuse. Ekitegedde. Kati tulina category eyo eyabo ba family members who are bold and are gifted, because emceeing first and foremost is a gift. Yes, it's a talent. It's a talent. Era tewabeerayo omuntu akugamba muno ngenda kusomesa okubeera MC. Yes, bwe kiba tekiri muggwe, it is very hard for you to be. Omuntu tasobola kuva eri n'akisoma busomi. No, we polish. Yes, we polish. Yes, but the confidence, the aura you command, yes, the naturalness that you have, it is a gift. It's a good ngokuyimba bwe kuli gift, nga acting is a gift, same as also emceeing. Ate not all media personalities can be good MCs. I think you have also seen that. That's but waliwo ba radio presenters abantu balooza basobola okwemcinga, waliwo ne ba TV presenters abantu balooza basobola okwemcinga. Ekyo kirala. Again, kiddayo eriku, it's a gift that an art that you're given to by God. So what we do, kati nga mu forum yaffe eno, we can actually bw'okiwulira mu that I think I can be a good public speaker, I can be a good MC. Kati ffe kyetukola, we can polish. It's easy to polish a radio presenter into being an MC. It's easy to also polish a TV presenter into being an MC. It's also easy to polish a prefect in the school, nga gwajoli prefect head boy osobola okwogera ku assembly, tusobola okupolishinga. No, if you can stand in a public space n'oyogera, that's a person that you can easily polish into being a professional MC. Yes. Then there are those that are pros. Any day, anytime, I know all of you here who are here. Ne oba tumanyi mukolo gwe bakuyitidde, bw'otuukawo n'olaba n'osoma embeera tekinologi tutandikira awo. Yes. Omwogezi asooka yakuwa ebiddako. Yes. 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 N'ogezi oyita PR wa kampani ayanjule omukolo, ayanjule abagenyi, yakuwa ekiddako. N'omanya nti tuli mu gwa tekinologi, leero tuli mu gwa petroleum. Wala emikolo gye bakuyitako nga tobitegeera, nga tebigatta. So, but before you know it, you got it going. Yes. I don't think a professional MC can fail to MC an event. Yes. Nekufirwa tukwemcinga. So MCing erimu categories nyingi nnyo, ate sinti buli MC akola buli wamu. Yes. Waliwo corporate MC, oyo omuleeta mu local audience omujjamu enja, olabira ddala ng'agenda kimutwala kimuzitoyeeko, because jargons nyingi nnyo, audience ne temperaments z'abantu zidictatinga MC bw'alina okutambuza omukolo ne so realizing anti challenge eriwo now in this country is that we try as much as possible to get one person to do everything else. Okitegedde, so naye ng'ate buli mukolo gwina MC waagwo agusobola. Ogw'okwanjula gwina ba MC baagwo. Otuula ku mukolo gw'okwanjula nga naye nze nali njogeddeko kweri. King of Radio, ekyo kindeetedde kino. Let me throw the baton to Sebulime. Yes. Once you position yourself mu industry gye tulimu ya MCing, weerabanga MC alina strength wa? When I position myself, my strength is in the corporate, yes, and the weddings. Nchidde mu Luganda. Embaga nzikola, corporate events nzikola, via events ezo, red carpet dinners, ebintu bwe bityo. Kiki ddala ky'otunula kino nga MC Sebulime Lawrence ky'ekimfuulo w'enjawulo? Ekimfuulo w'enjawulo, the command of English. I have a great command of English. Yes. And the confidence and the love talking to people. Yes. Like you said, emceeing is a gift and a passion. Yes. There is a gift and then there is a passion. When you're gifted, you can be gifted in cooking. Yes. Nga ne bw'oba toyina munnyo emmere ewooma amazzi ne bagamba ekisula okiteekamuko abantu ne bagamba this is nice. Naye oyinza okuba ne passion ey'okuyimba naye nga ne solfers tosobola. Those two things are different. So this is a gift and a passion. Aba passion basinga okusucceedinga. Yes. Omuzungu
ekigambo kyagamba passion beats talent. Yes. So you have to polish. The gift, then you polish the gift. When you have a gift, ndabi abatalina talanta abangi nga bali ekintu bakikuba. Yes. So when a gift not polishing, feed out. Ronnie, passing it over to you. When you look at yourself in this industry, I've always admired Ronnie, the way he commands himself, the English language, Oluganda, Rwogera Burungi, wakwata mic omulabira ddala nga ekintu kyakola akimanyi. So when you look at yourself as a professional MC, chichiwetunulya n'ogamba if there is a client out there ngoyagala MC, before you look at any other MC, Wesley, tunulira nze kiki kyowetunulira nga gwe MC Ronnie? First and foremost, yes, order. Yes. You know, you can have the talent, you can have the gifting, kubanga gifting ne talent nabyo bilimu enjawulo. Yeah, true. Kakati, in most cases, we've done events where you actually find money has been put. Everything looks like, it's in place, but it's not in order. So what really makes me a professional MC is to create order on the D-Day. Kakati, so you're part of the package of order. Yes, but people don't look at it as order. But trust me, the moment you get on site, your first job is to make sure everything is in order. That's why we are called the Masters of Ceremonies. Yes. You create order. You authentically lead the way. Yes. Yes. Ogenda kusanga omuntu ng'emmere oli yagifuuka. You're the alpha and omega. The entertainment, kati the events that you do, this happens so much with weddings. Nosanga, there is a DJ, there is a band, there is a troupe, there is a omuyimbi wa family, there is so much that happens. Kakati, you have to bring order to this entertainment. That's the program. Does that make you a planner as well? Somewhat. MCs are by nature wedding events planners, because we do this every day. For example, I am every weekend I am doing 1 to 3 events every weekend. Yes. Yes. Ma'am, gwatayiga na kufuna experience. There's a scenario where there is a wedding planner or events planner, and you are the MC. You believe you know everything, and the planner is taking you into a particular direction. There is a time where you don't want to pull ropes. Yes. Which will discuss. Then there is no order. Trust me, you've been to events where the events planner messes you up. I think you can harmonize. You've been to events where the event planner messes you up, but you've been to events nga event planner akwetaaga. Why the MC is an event planner? Yes. Amongst all the service providers, Emcee muntu yekka interacting ne ba service provider bonna owemmere owemmotoka decoration omuyimbi bonna. So the MC is that service provider that has knowledge about all the service providers and their plans. Yesonga kikugambe nti iranze ntuuka bwe ndaba nga mulina akavuyo kangi nga mbuuza ekibuuzo kimu. Oyagala nkole ki? Kyoyogala kyenkola, don't hold me against it, and I'll deliver that. Because mulimu batuuka nga ayagala kuteekawo embeera nga ye ayagala kulaga nti amanyi nnyo. And sometimes abamu oluusi abatakumanyi bulungi kati nga tulina MCB bw'atuuka n'akulaba n'akkakkana n'akavuyo k'abadde alina botera nnyo okubeera n'akavuyo ku simu. Bw'akulaba n'agamba this is a guy I've been talking to, kati then n'akyusa n'agamba let's do it your way. So it's very important okufuna MC nga brand akabi nungi. Why? Because abaako ebintu byakuyamba okutereeza. So now ono ng'amaliriza kati katukubuuzeemuko naawe. What is your strength? As an MC, I've been doing weddings, and I didn't have any interest in any other activity. Interesting. So until I met a colleague of a couple of friends that advised me, you could break even, you go do corporate events, you do team building. So I'm trying to break even, to shift from doing, because I used to do wedding from Friday, Saturday, Sunday. And I thought it was good enough for me. So now that I'm into the professional MC space, and their colleagues I've met and are good at what they're doing, I believe it's time. The time is ripe for me to take on the MCing to the other level. I hear you. Yes. Wow. Myself, I think for me, I do everything. Yes. Yeah, I do from concerts,
corporate events, weddings, oli katogo buli kimu ngikola okujjako okuhinjira okwo kuyingira tonnakutegeera okuhinjira nkukola nga kulimu there is a Chiganda culture in it and also you know these intermarriages are very interesting and funny. So because I combine all the languages, because I speak most of those languages. I speak Kinyankole, Rutoro, Ruchiga, Luganda, Lusoga. You can tell me any language just kastompa mu weeks ibiri no ngamba era bongamba oyogera olimi kibonna ndwogera nti lucholi mpaka ya lucholi nti clear ya lucholi nti kali so goteke ka deposit kasaka deposit kaluma ochirumba ononyo omusomesa abachole mukambala bagwamu we are a culture, we are a system and a people that is intertwined with very many cultures. And I know everyone from a particular language. Kati bwe just netaga kugera nawe constantly kusimu netuvuga ngamba bwe yogera local language nze nkuliso tunywemu wano kachai bwe yogera local language nze nja kupikinga while you're speaking I get your diction, your pronunciation of those words, and then before you know nze siguba sente siguba sente no okwanjula okulakuba kwanjula si kwaba lokola ate kuonkukola kuba kote muli nnyo kwa Bible nnyo kwaba lokole otetenganye mbeera kwaba lokole enyiriri kunyiriri tujuliza Bible all the time. So it's from that space, and I love Christian events as well. So my strength is almost nze just ninga kiti kya mwogo onteka olimu n'olusumba nkulaba I have done this for since I started holding a microphone in 1999 coming to 2000 in 2002 then 2002 nesokukola konsati yange esooka eri MC ali eyo the MC Chimeeza bantu balina omumanya fenga ba MC egenda tuyamba etya. What we got to do is katuyamena shikina kusinga kuyamba abantu aba planning akola mukolo nyinamu ekinyegenyege tusizo okuwasa sitegeera kiddamu nonya MC simanyi wakumujja nonya MC sina wakumujja we will recommend most of the times to be busy nambira nimbira mu groups tibananga ni ali available wano kuruno kugeno kulaba wabira yo omugeno kulanga buli ka message okalaba ne kajjanga na tewali no mwayogera nti we omukulu kimulidde nanyine mukulu tayina yo ba MC so ekigenda kuyamba one ba MCs bayino bajje bajoininge wali opportunities z'emirimu bwe tumanya strength yo tetukusumbuka nawale yanonyeza olujamani awo omukulu ayina ababira asulamu emikolo egiri weird ngayogera Oluswahili, Olujamani, Olufaransa, Olukongo at one point nalowoozezza ne ngamba naye omanyi omuntu onoonye engeri gy'ofuula group acting noga kannoonyeyo ayogera Olujamani n'Oludinga naye kasita otandika okubuuza venue yawa so with this space tugenda kuyamba ba MCs MC okufuna space okufuna emirimu ajja kufuna emirimu oyanguyirwa mangu okufuna emirimu because oli bwa contacting a king of radio nga sirina mugamba I have somebody else and they trust my judgment then nange so akurecommending muntu agenda kunswaza era we nkubira button mugamba anko oli available kuno lunaku ndi available nga mugamba kale nkuweereza oyo mukikwasiganyo mumalirize then so jobs gena kubeera then abantu batya nnyo emikolo gino beteeka ku pressure ya maanyi emikolo but on this Chimeeza will simplify emikolo n'embaga na events will simplify for them to omanye nti emikolo si buzibu tekisinzi mizibu nnyo emikolo si kigezo nti okufiirawo then ojja kulaba nti basenga abammwe temubeetaaga ku mikolo kuyitafiyaringa waliwo obuvuyo bubeerabeera waawo out of a blue meeting abagole babiri out of a blue waliwo senga eyajja n'acontributingako akasente akawera afuukira omukolo ekizibu njagala kuli ayogere njagala kundi oyogera oyagala ngani tugenda kukola munga kojja advice mu sense of will advise then n'abantu batuyambe basindike ebibuuzo on things they do not also understand very well. Help us send photo questions on what you want to understand about events. We are very knowledgeable. Emyaka wano nga giri wano giyingira ebibiri.
wano nga wegiri 10 then nekirala is I believe ku Chimeza wano we as MCs we should be in position to critique each other if there is something that is not moving right tusobola okujja ne tukugamba but we believe code of conduct eno we as MCs tusuubira yogenze amis tusuubira nti tujja kwewa council in terms of twambala tutya twogera tutya pricinga tutya waliwo pricing kintu kikulu akasente kintu waliwo okuba nti tuli ba professional MCs nga tugambye at least there is a price bwe tukomanga ffe. There is always a price. There is always a price. I think we have already said that. Yes. In our forum mulimu sente zitutasobola kukka wansi to MC and sometimes abantu bakitegeera. Then also the other thing I think there is a difference. People mistake MCs for comedians. Yes, they are different. Omulimu gw'aba comedian gwanjawulo. Do not mistake MC and a comedian. Yes. And so people ought to understand that. Osanga omukolo nagamba muno giro sanyusa ku bantu. Yes. Babesebezeeko. Obuzibu bwange si bwange nga MC. Obuzibu bwamwe abagole abaludde okwata obudde. Yes. Negesiba already batudde babalinze. Mu bifaananyi muwoza it is my day. We're doing it once. So people ought to understand but MCs they are masters of the ceremony, not bakazanyirizi. And they link events together kutambuza program wevano cracking along the way. I am not necessarily a comedian. And also but MCs baina illusion nti okubera good MC hapana. No, that's not what it is. You are the director of the event. You didn't see. Yes. To stressing mwana mama kwagala cracking a joke. The question njagala okubabuuza client wajja muno waliwo kapati ke bayita entertainment. Client wakusasula nagamba nkusasula zino eza MC naye mbadde nsaba ne mu gap z'okusanyusa ofiiringemu najja ne package wakati waliwo omukulu ono ayinza okitunyonyola waliwo emulaba nga ateekamu games ateekamu zipoemu ateekamu. How do you do that? It's upon the client ajana gamba njagala kino na kino na kino and then you take up the package. No more games abamu bazaagala abamu ne bagamba nti mu games nze saagala kuvaamu nenjagala ndaba abantu nga bakola ki. You package it's part of the pricing. Yes, it's part of the pricing as well. Mukana ulikiye yongera mukabaka sente. Akutagere jugera n'okudda n'omukolo bwe tugamba muno gutandika saawa 9 kiba kitegeeza gulina okugwa by saawa emu. Okitegedde kati gwe bw'ojja ate saawa 12 ate ogenda kusasula overtime kubanze mbadde off saa 8 wanga mukolo gwa saa 9 olina okucharginga ne overtime. Actually ate overtime eyo tujwasasuze nga before omugamba bwe tumala obudde bw'ojja obudde nzikuddiza nga kyaki bwe tukola Roni obadde ensonga zezoyisa ensonga kantandikire ku ya king gyagamba muka overtime awo basebo ne banyabo kuba ekizibu kyensooka okumanya bakuwa ka deposit akasooka oyagala 10% 50% ne bazikuwa kakati ogenda okutuuka ku mbaga nga ne balansi wo nnyini bambi olaba chairman lwakutunulira amaaso gamyuka kakati bw'ateekamu ka overtime aba agenda kuzirika batubuulire mu comments overtime wameka nekambuuza ekibuuzo again I think on that money beat nga tetunakudda ku kikyo kyokonyeko nti MC otuuka ku mukolo MC n'atandika okutunulira obulala. You guys seriously chairman you guys seriously hold a microphone nga tonaba kugwayo balance kyabuntu bulamu at times nti waliwo ajja n'akugamba nti sente ziganye. But I'm speaking as me. But nakugamba MC bate ulichali wange sente ziganye. That one I appreciate. Nekati waliwo otuuka guy n'agamba MC sente twaziwadde chairman. Naye tutuuse ku reception ne tulabanga waliwo more pressing need than paying the MC. Ne tukwata ku sente za MC as we wait to solicit for your money from the guests. Ekyo kirala muko kiba kitegeeza kiri kye natandise nti MC nze kunze we are the important zefa abasinga okuba important ku mukolo nti wenzija kyandibadde nti wano mu beginning discussion yo ne client omugamba nti nze nga MC sente zange either nzifuna in the last week oba nzifuna ku Tuesday of the wedding week
oba nzifuna nakatuuka neze nakatuuka ngaba MC twandikiganye unless nga tuli bayaye naye twandikiganye ekyogamba tufuna wali ku reception olw'ensonga nti oluusi bano bachairman betukwaza sente zaffe oba bapulana ba fat times asobola okugamba tubadde tulaba pressing need netukwata ku sente ezo tugala tujja zifuna nga client mugola ze naye nze nandirowoozezza when I get into business with you wandibadde onyamba nonyanguyiza nga nange bwe nkwanguyiriza okitegeera but the thing is abantu abamu baagala okufeelinga that they in control. Okay, mulimu omuntu gwosanga nga alina amabaasa nga abiriwa nga coaches naye nga buli muntu yazze you can imagine omuntu n'agaba emmere n'amaliriza ne bamutuuza wali bamuga kakati essowaani wagambye mmeka ninga ebintu bibaddewo so at the end of the day ogenda okumaliriza nga gwe bakwasizza sente treasurer oba chairperson just ayagala kuwulira nti amaanyi ekyo oyinza obunyo obutakikola ki. The viewers should know the importance of paying your service providers. Nze ndowooza n'obufumbo olumu bugaana kubanga amabanja gaba mangi ebikolimo abantu katukomewo tuwogere ku kyaka sente payment remuneration ya Emcee erina kubeera eteri professional immediately after this break. Well, ladies and gentlemen, welcome back from that particular break, and this is the Emcee Chimeza discussing things pertaining Emcee world. Abogezi b'emikolo jetubeereyo left, right and center. So twagala kuwogera on something very important again kyetwavudde kwalira ekyakasente. Remunerations, how are people paid, who pays who, when do you have to be paid as an MC, ebyo twagala okwasaganya, and then we see a way forward, at least tulebeeko betulambika, and then we learn as well. Nawe ali eyo omanye MC asasulwa ddi, omanye bamusasula batya, era in fact buli omwali wano kyamanya alina ka price ke neera tulina ka price ke tutakolaki tutakkiriza genga below as a professional unless ng'omukolo osobola olinawo ne anko bakolera obwereere abo tebalina buzibu anko akolera obwereere. So with us ba MC bonna bali wano abalala tujjako ekimeza kino kigendagenda mu maaso by the way, so you know, and then we'll have different faces era oyinza obutaddamu kundaba kuwana eno for a long time bangi tuli bangi ba MCs abali mu Professional MCs Forum. Kati kino ekimeza twogera ku ebyo akasente Mantadikerani. Anyway, sente ntono ko wane. Tutanika no wetu ntono ko. Akasente akatono ke kaliwa. Bwe kaba katono banande batandike. But akasente akatono the lowest amount. I think togere ku the lowest amount. Nawe ali mu comment section otubulire akasente akatono. The lowest amount of an MC, how much it should be. So for you, MC, but what's the lowest Joloza MC Tayani gain below this? With experience, there was an MC that has served the industry for quite a good time. Depending on the client that you're discussing with. The bare minimum should be 1.5 million shillings. 1.5 is not bad. Bare minimum. Bare minimum. Depending on who, where the event is. One see. Na ye tekiri mustani MC waba kunyonyode what is bringing on the table. Na kugamba I go for 5 million shillings. Because I mean if decorators are paid 30 million shillings and you're running the show from the time it's starting to the end. I think benchmark decorator oli agenda kugamba sabu onyuma wa. Onyuma wa tukupege jingine decorator but na yate we tunulira mba entertainers abayimbi be baleta ku mukolo abayimbi batono nnyo most of the artists bali mu millions 3 n'okudda waggulu omuyimbi agenda okuyimba ku wedding ate nga kulidde kika 5 ziba 5 ekinene nnyo 10 kitegedde kati question ebeerawo nti gwe ate atandise omukolo guno okuva ku ntandikwa akaluwera for those 3-4 hours ekibuuzo kiri nti bakuwa batya miliyoni emu n'ekitundu miliyoni emu n'ekitundu esobola okubeera I'll be honest nze kati nga nze I think I don't do family events mu family waffe sinza Emceeing nga tulina ba anka abamanyi okwogera abo bakola ki boogera I think it is this year
that I did the first emyaka gyonna this year lwensoose okukolera omukolo gwa family, and that was my sister's wedding, but the rest you see I don't. Kati naye ekibuuzo kiri ono agambye mu kitundu beya minimum mu kitundu naye nga top cap nze tekirimu buzibu even for an MC going for 10 million shilling. Absolutely. If you explain what you're bringing on the table, osobola okuba nnyonnyola ekizibu kye tulina kyendabye mu MC business, we explain more njagala million 10. Yes, I'm giving you 10 million. Don't explain the 10 million. Explain what the 10 million is coming with. Kati otugambye omanye ennimi nnyingi. So manyi Olusoga, manyi Oluganda, manyi Oluzungu. Omusajja Ronnie yakugambye aleta order. Wakwata omuzindalo, he commands. ataleta order. Yes, simanyi. Waliwo wajja okugamba kati nga nze nja kugamba with the money that you're paying me nja kugulako engoye. I'm going to change my yes. That's the order that we talk about. Ojja kumbuuza, why are you asking for 10 million? Nkubuuze, do you want me to come in the other suit? That you do you want me to come in the other kaftan? Sobola okujja bwentyo. Ekirala, oyagala nnimi mmeka? Kiki kyonneetaaza? Am I going to help you draft the program? Am I going to help you organize all the other stuff? Sobola okuba director nga nsomanga news anchor. Ladies and gentlemen, we are now eating. Ladies and gentlemen, we are now going to change. Okitegeera, even the humor that you bring on the table. So olina okumanya nti they're specifically paying for talent. Yes. And also, they pay for the time. Yes. Before the event, otekamu obudde. Yes. That time is not calculated. I hear you. Otekamu obudde. Okulowooleza omukolo gwo. Preparing. If I'm going to come and do you games and do you poems and do you craft, ntekamu obudde. Sometimes you give about 100 hours for an event. Nga buli lunaku omukolo gwo ogulowoozaako for 1 hour, because you don't want to see the same event. Ntinga bwe wandaba mu January, emikolo gyonna egy'omwaka ogwo, the script is the same. So you need to give it time. Kati obudde obwo olumu naawe oyinza obutabulaba nga obuteekamu naye indirectly the consultation that comes with a job, all that is time that you need. And then the other thing, sometimes work with a team. Behind a professional MC is an amazing team. Yes. Oyina omutunzi wo, oyina omuntu akukwata obuclips bwo content creator ndaga kuwaakawo waako oyo taba wabwereere ojanga wano tulina shots nakukolako emikolo. So you have a team behind you. You have a sound engineer sometimes. Some events need you to have all these things. So all that money should be put into it's part of the package. Do you meet your clients bamamba meeting ako mu restaurant yani asasula? Okusasula it's dependent. Sometimes it's the client, sometimes it's you. I like to take the bill. Know what we're going to business. Yes. Take the of bill. Course, yes. It leaves a very good impression. Yes. Naye nze kyembadde nsinga okulowoozaako singa oba ombuuziza lwaki sente ezo. When you call me on board, you are basically giving me the responsibility to add purpose. I bring purpose. Okitegeera si kyakuba nti yes byonna bibeeramu, because at the end of the day oyagala ekintu ekiri colorful. People need to understand that Emcee okubeera ku mukolo, it's not about okuyita ani agenda okwogera next, okuyita omuyimbi agenda okuddako okuyimba, okuyita kino. No. The purpose that I bring on table is what matters. Kakati n'emikolo gyawukana. Waliwo omukolo gwogenda okusanga ogw'embaga nga gw'amaanyi guliko abantu ab'obuvunaanyizibwa. Now my purpose totally matters. Kuba ogenda kwonoona ekintu twayogeddeko wano ku nsonga ya emikolo, waliwo egiva mu kikuubo, waliwo egiva uptown, egiri urban, kisinziira w'obeera. But then not until you realize nti MC gwendeese agenda kuba purposeful, agenda kumpa value for money, then that is when you get to appreciate the money that we get to ask. Naye bw'oba tolina kitegeera ekyo, olabira ddala simanyi omwe mwali mufunye ku muntu oli n'ajja n'akugamba nti naye sente ezo zonna z'osaba zaaki. Okwogera obwogezi n'otunuulira omuntu ogamba Mukama akusaasire. And sometimes the importance of hiring a professional MC
is realized when something goes wrong. True. The Emcee are better risk manager. Yes. And sometimes you're paying for the experience. Abantu abatudde wano, under their cuff, they have about 200 events and above, weddings and corporate events. Yes. So amagezi ago n'obumanyirivu, it's what they're coming with. You're paying for the experience. The experience that I'm coming with. Wali oyiseeko General Major Lieutenant General n'omuyita Kano n'olyoka owulira Reverend Kano n'omuyita Reverend n'agaana okuyimirira awo kati abantu abatali professional buli omu bamulaba nga we bali but everybody ought to be addressed in their own capacity. And that's what a professional MC does. Waloka research ako gweguni gomungamba okwanjula yani bamuyita batya, and it is only a professional MC that has the guts to go to the person gwe bamugambye okuyita okwanjula nagamba I feel tebakuwadde bitiibwa byo byonna, tebaŋŋambye bitiibwa byo byonna, mbadde mbuuza nkwanjula ntya. Bwe nzijja nti mbadde mbuuza nkwanjula ntya, there is a way naawe gy'otolingana, you just call me my name. Actually, ebiseera ebisinga when you go to such people, agamba abibyo nedda. Naye ate bw'omuyita nga tokimumuuzizza. Oba n'abakajanja nnyo oba owedde. Aliko event ku Serena nga negikola ne one of our veteran MCs, I think, presents a popular guy. Yes. Naayita omugenzi General Editu Mwine n'amuyita bayamuyita atya n'atamalayo bitiibwa bye, yamuyita Major General, yamuyita Major General. Musajja goyita Major General ali ku kitiibwa kya Lieutenant General. Musajja n'agaana n'amuddamu Major General Editu Mwine netugamba shoot bro. So nenziruka ne mugamba is Lieutenant General. N'aterezaamu gayi kwe kusituka. Bwe yasituka yagamba bana abantu abatali professional abatali serious muyita baaki muneta baaki mu mikono gyaffe abakusabudde tuyuza amavivi okitegedde. So it takes professionalism, but because you're on TV, because you're on radio and you're famous, it does not mean that you're professional. Yes. So kati ebintu abantu balina osooka ne babitegeera, but also we understand nti omuntu akola embaga agikola omulundi ogusooka, mpozi bana bazooka abakomawo okweyongeza naye bw'oba ogikola omulundi ogusooka again after divorce bw'okola embaga y'omuntu nga gwe yali MC mu mbaga eyasooka n'akomawo embaga ey'okubiri bw'oba oggalawo omukolo ogamba otya kyantuukako ne ŋŋamba omukulu naye nkoze kiki kye nagamba gwe tofaayo gwe MC wange gwe njagala biri byagaana ebyono kati tugende tuwe introduction ya watandika welcome back muganda wange ebeera tutyo nabagamba bannaye omugole kikyamu ekyobumanya is one of the hardest events that you have to do. I can get but you as a professional you keep it at the back of your mind nti kati kino kyendiko nyino kihandlinga bwenti nyino kikwasaganya bwenti nyino keeping a sending a sesitaza bagole n'omugole omukyala ku feeling uncomfortable. Of course it's a public secret at that particular time. It's a public secret at that particular time. Ndi buli muntu aba akimanyi nti omugole akimi wakubiri yeyongeza kati o making sure nti mubivaako ne mudda ku birala. Naye se baba yafunye obuvumu obukola vows in the kati. Also the other advantage, gender, for you why you should choose a professional MC. Yes, we have set programs, but a professional MC nga Lawrence wakugambye amanya nti yes we desired to start with food naye emmere teriiwo ate tegenda kujja anytime soon okitegeera kye nkugamba n'ataba kukikwate nti mwami n'omukyala they sat with their committee bagamba nti basooka kulya mmere yeeyina okulya tokyusa program service provider aluddewo ate nekirala professional MC lwaki gwe ofunamu nga client nti ne bono ba service provider abalala b'oleese
abakangavula bayamba n'obbabikirira nti amanya nti music yaganye. Yes. But how do I tone this okulaba nti the service provider wa music taswadde emmere zereeti nteekawo ki okulaba nga as time is being bought for the food to get ready nkola ki? So the other thing is, when do you get paid? How do you ask for money? When, for example, MC, someone says, I want to be I want you to be my MC at my wedding. Yes. So how do you have that discussion? What are your terms and conditions? Do you get full payment the moment they say? Do you get money before? Because I'll give my experience. Yes. Myself, when kira kumacha nenkusaba bwetujja nenkugamba, okay, I need probably 3 million, 4 million. I charge between 4 million to 3 around there. Bojango oli chali wange so okukirira paka ku 2 netubeera awo. But this is what happens. I charge you at least a deposit and I don't tell you how much a deposit is. But so lokubeera 20%, 30%, 50%. Na yezo za kubukinga kuyingiza mukale nanti omukolo mweguli. Date ogitutte. Kati what happens is nti bwenziramu netuddamu netutesa, I make sure I get my money before I hold the microphone on venue. Era bwenzija ntula bulungi nnyo mu motoka yange nombuza Emcee nga tetukulaba nti wendi ne ka message sindakola ki kalaba nti Emcee kati chairman ali awo ku venue konze kale chairman ajje wano ku motoka wendi nsobola n'okujja nenkola ne sound testing bulungi nembula microphone. Sometimes I move with my own microphone. Ukwewala senyiga abantu twogera kwa senyiga atekali jukira fitulio kabizi ka kuogera capital senyiga abantu boogera ku microphone yoko abantu nga 8 10 n'okiwulira ka covid kaba kali already. So sometimes I move with my microphone or botegera seasons see abisenyiga. Sometimes it's very okay. So kati nzija nenkola sound test nzijude nga bukyali nemanya DJ ekigwe tukola naye. Yes. Okitegedde ne mugamba DJ oli steady oli gumi tebakuwadde ennyimba z'abagole ebiki wagwa biki then nomanya ne bandi weeri nti kiriya because tuyagala kigwamu then nogamba okay nononya chairman aiza my balance bodda mukwebuuza nga muze sigenda kukwata microphone eno ngatonamba twakkiriziganya nti kubanga I have been at weddings wedding eyankozesa ekyo twali ku some of the venues sagala kujogera kuba ne wenjituuka ku wenjiyitako nzijjukira omugole yampa bulungi deposit tutuuka omugole nangamba bino betuba tumanyi nangamba nina kuwa sente tutuuka tumala gamba agenda okukyusa mugamba anka akasente nagamba kanve mu kukyusa nkakuwe bwagenda okukyusa gamba ate empale gye mbadde nyamba sigadde naye kankulabe nga tumaliriza nti ize tukola omukolo ngumala saa mukaga kanyambuke ngende nkuleetera akasente nali ku venue eyo ng'embaga twagimaze essaawa 4 kitundu navaawo ku ssaawa 7 kitundu nga zigenda 8 nga kaliwe nabuza yasembayo nangamba agenze bagenze dda ewaka naye omukulu okuba esimu takwata tanyega takola ki up to today they never paid me nange neŋŋamba okuva olwo sisobola kuddamu kukola mukolo nga siweddeeyo ebyokubanja after kizibu kyamaanyi ate sometimes bino ebintu byetukola sometimes after the event is done obeera nga talina kyakoze munzirize eddoboozi lyange so I don't know your experience. Nze kyange nja kugamba first and foremost we meet up ebintu by'okumiitingira ku ssimu nze tebinkolera kuba njagala nnyo n'okumanya the kind of person I'm relating with. Osanga omugole omanyi meeting eyesooka n'eyokubiri yekubuulira ekyo kukola. Okay, you meet up with someone, you get to know the stature, you get to know their status, you get to know this is the person I'm dealing with. Okay, but even before then there are people who speak so nice and soft and this phone call makes you feel like, oh man, I need to take up the deal. And the moment you meet them up, I feel like, oh, did I just take this in? Yes. Nayenga wachikoze echi wachitutte. So what happens when we meet up? Of course, I hear you out what your expectations are like, because even the expectations tell you whether somebody will pay you or not. Now, I tell you my principles.
please and please pay me a day before, or if you're to give me my balance on the very D-Day, make sure I have the money before we do anything. Before I step on the stage. And they're like, oh, okay, fine. But we've all been having experiences. Trust me, there was a time, okay? I did the meetings. We were very good. We were, having the best of the time with these clients. But trust me, we get on site, they're like, no, Ronnie, the money is here. In fact, we run Nesog. And these are big weddings. Who pays? The chairperson or? The Mugole. The client themselves. And I'm sorry to say so. Bano bantu bamanyi mu kibuga. Abamanyi basinga obutagala kusasula. Twali mu kifo eyo tumaliriza. And then at the end of the day, the bride goes, how much do we owe you? I'm like, 1 million. Like, oh, so we paid the 1.5, yes. So she asks the son, how much is that in dollars? Kagwera mwao. They kept tossing me around. Ku dollars. Kati, oina dollars maker. Saza dollars maker. Oina dollars maker. I've gotten to notice omuntu start aletamu currencies ezo. Yeah, ogaga kugamba sente ziwedde. Mbabulira nasimbule emmotoka okuva e Munyonyo n'okutuusa olwaleero. Ng'abakulu bali mu dollars. Abakulu nga tebanna kusasula. Okuba essimu nogaa kakati wabadde ngambye Friday. How is it? Tebona kusasula. Katanna kuwa kasimbi konna. Oh my goodness. Bw'oba osobola Emcee ali eyo. Tebakuwadde 100%. N'omala omukolo. Babikire. Kite. My experience, one with remuneration, nina packages, different packages. Naye, at the bottom line, buli muntu asasula. I have a package, eya buli muntu. Then I have a package of friends and family. Nti ne woba friend over family. It's fortunate that in my family, bansasula. Era ne bambukinga mu budde, ne bansasula. Whichever amount it is, naye basasula. And then also the other thing is, emikolo, the reason you should be paid well. Bazade bambali bawadeyonga contribution. In one of my earliest days, my mother yali chairperson ku mukolo. N'abagamba ngenda baleetera MC owakakadde. I was much younger. Ate ng'omukolo guli kumpi n'eka nga tebandabangako. Nankubira n'angamba mutabani, eno date oyinako omukolo nti nedda siinaako nkubuukinze naye sigenda kukusasula naye jangu okinkolere nga maama weesirikire nja kujja mu bitiibwa nayambala ng'owakakaddera bw'alina okubeera the other thing, the reason you should be paid well and not below your threshold, oyinza okukkiriza sente ntono notuuka ku mukolo nga guliko buli birungi bye wali weegombye nga gwe wekka andasasuddwa sente nga gwe rayisi naye wagenda okumanaginga biri. So it's important that you get your money not below your threshold. Oba okyajinga million 3 saba millions 3 osaba sente ziri biro tuuka sagala kwenyigira nentuuka wali okaabye nnyo mpadde sente ntono nentuuka ku mukolo nga ndi munyiikaavu nokola omukolo wenna nga weekapye kubanga tebakuwadde sente zonse. Then nkole confession ku ekyo nyina omukolo era bwebikira kole yakaaba nnyo tutuukawo muganda wange nga kikyamu ne mulinda n'avamo nga bazze ne mugamba anko ogenda kwongeramu ku ssente nangamba no twakiriziganya twatesa ne mugamba kituufu but how you came to me, you showed me tolina bro nabe ekiri wano bw'obeera no put yourself in my shoes nyongerayo nanga kati kwongerayo sente meka ne mugamba gwe nyongera nimpulire nti nange kale kusuuziza onkusuuziza nanyongeramu 5 nemugamba katusimbule balance. Hey, it was painful by the way, very painful. So it's important. Then waliwo n'emikolo oluusi gye tukola ng'oli set balance gwe bagenda okusasula yo actually amazima amatuufu bamwetaaga nga bba abagole singa ate gwe MC nemaliriza nge basangisibwa nje basizeemu. I have done that for some of these weddings. Nolabanga baba
omukolo gwe mbadde ngubanyumiza where my mother told me to be era ng'otuuka ku mukolo ng'olabira ddala the offer was worth it kati egyo gikola naye oli bwakulimba enfuna ye kiba kikyamu then n'ekirala when somebody gets paid when you reach out to me we'll have a meeting like Ronnie said to know you to know MC tebamulimba nina okumanya ate n'okuzaamu abantu amaanyi famire zaffe mu Africa zonna zirina ebintu totya kugamba MC nti oli senga takwata kazindaalo eno famire yayawukana nsobole okumanya what am I working with so we agree you get a booking and then it's good to get your money before ideally and traditionally sente zino zandikoze nga meaning nga zonna zizze ng'omukolo guwedde n'abantu bonna abali wano ne ba service providers bangi bwe bajjayo ebitabo by'amabanja binene ze lumu omuntu nga mpita ku mukolo yali musama ne ngukola bulungi nnyo and then they paid me well kati chairman w'omukolo atuuka nga yagenda okukola embaga MC waffe omulungi jangu okola omukolo nga guli mu hoteli ya Bay omukolo gwaggwa ne mugamba ne mbuuza ka chairman tebannasasula nagamba nayita munne nagamba mazima tewali sente naye obutaddayo kanga toyina kankuwe gino emitwalo atukuweyo ekyetaano osobola okugulako enkoko ng'oddeeka otuweemu ennaku 3 tujja kuwa sente zo ennaku 3 ezo bambi zitambudde mpola tonnaba paka leero myaka olw'ensonga ezo ne bannange kyekyo lwaki twagala tusasulwe before the event. Nze nga MC bate experience yange eri bweti nze abagole I meet the bride and the groom nenjogera nabo naye ebintu byensooka okubuuza reception eriwa nti Serena Kigo dictating a praise church eriwa nti All Saints Cathedral Rubaga Cathedral oyina abayimbi entertainment Kigo tegese ne bambuulira nga miliyoni ani oyina bandi beka bandi yani wemmere yani ne batandika obbogera nomuuza what's your budget for the MC okitegeera okubuulira nti miliyoni 2 mulimu ababeera ku ebitono 6 nakubu ne mubuuza lwaki nti ne muganda wa muganda wange bakola ki ze bamukolera kati nze nga nkugamba sizze kunnyonnyola ssente nzize kunnyonnyola what I'm bringing on the table nenkunnyonnyola ebintu byange wemala obikunnyonnyola nenkugamba nja kukolera miliyoni bweziti miliyoni 4 kati kiba gy'oli okunnyonnyola nti MC bate mwagala ate ensonga ze zampadde ze zino noŋŋamba kuba teri mugole ataleeta kigambo kyansaliraako simanyi oba gyali I don't know whether you've experienced this batono on a scale of 1 to 10 baleka balinga omu I don't have money but I have like 4 naye experience gyendabye experience gyenfunye mu mbaga zino abantu betutunuulira ng'abali the bare minimum ate bambi munnange bebatusasula obulungi netulaba abantu abagagga boosuubira nti ono ojja mugamba miliyoni 5 zenjagala n'atandika okukaaba ezo sente tetuziina n'akunnyonnyola nga wonkolera kigenda kukuyamba ofune mileage ne muga ngenza okutuuka wano okujja gyendi kampani zitera okukola ebintu ogenda kufuna mileage otwala zino sente ogenda kufuna mileage what is mileage kyakolera mileage mileage is okay olaba abantu no it's okay olaba abantu abagamba nti boda ya mmeka n'omugamba mutwalo nagamba amafuta onywawo ga2 kituufu anywawo ga2 naye bwe bwogenda ku mulimu okolera transport yekka so mileage is okay but mileage does not only mean my transport kituufu apart from the mileage I need to eat I need to dress I need to go I need to be happy to do the job for you. What is the pricing yange erimu the way I dress pricing yange erimu face value yange cause nze nsala enviiri buli wiiki nsala enjala buli wiiki nkola massage buli wiiki omutwe engatto zino z'olaba tuzigula sokisi munda tuzigula emisipi tugigula kafutaani tuzigula amasuuti tugagula kati n'ekirala waliwo akugamba theme color nakugamba nti tugenda kwambala brown toyina mu collection yote muri brown abatakuyambye kakati nze wemba pricinga I take into consideration things of oyagala nzigire mu suit eyedda oba nzigire mu eno oyagala nzije sawa meka
okitegeera obudde time value wemba nkostinga nja kubuuza oyagala nzije nzekka oba oyagala nzije n'omuntu waliwo abagala co-hosting okitegeera ekyo nakyo nkimanye oyagala nkukoleremu oyagala nnoonyeyo kujja okusinzize nazo oba oyagala mbere director wa mukolo gwo because ekyo nakyo kirala okitegeera ekirala oyagala nzije nga nkwate content w'omukolo gwo oba toyagala ekyo nakyo kiri mu costing yange ekirala oyagala nkuyambeko ku nnyimba tutule ne DJ oba oyagala DJ akyekolerenga ye because sometimes ba DJ balungi naye nkukakasa they don't know you nti DJ ajja kuba kuva ku mutima gwe okitegeera so wotula n'omugolo ono n'omunyonnyola ebintu ebyo byonna n'omuwa kipackage oluusi ngo exaggerate nze namukaleka ngambe n'oteekako ebintu byo byoyagala ebikomandinga 10 million ajja tuula wansi agambye kino kyenkola kinsasulira ekizibu kyendabye mu pricing we tend to just say njagala miliyoni 5 naye miliyoni 5 zenkuwa oluusi abamu I don't know industry yaffe yonoonesi abantu baagala nnyo TikTok abantu baagala nnyo Facebook kasita agenda n'alaba omuntu eri alowooza nti this is it ate waliyo abaana abalungi bambi that are not even anywhere close to social media naye ng'ekintu bakikuba so kati ebyo natubibuuza nange oyinza oloonya emirimu gyenkoze ku social media nga tegiriiyo nakunoonyaako gwe king of well radio nga noonya emirimu gyo naye nga gigiriiyo naye nga nkulaba sebu professional ekintu okikuba so to me I believe tuula ng'omuntu nga MC make a self evaluation manya what am I good at as an MC wotula wansi take your good into a pricing omanye nti the MC but this is where my strength is ebyo strength the weeri wewali sente zo thank you very much the question I would have lastly as we wind up just a minute probably bana namwe babayitako ne mutulako mu meeting za family ez'emikolo ez'embaga nga MC before you know MC tukwagala hojje akachiko kwagala kulaba mu meeting mugenda waliwo nga nakatandika nabikolanga omuntu naŋŋamba nga maze okweyanjula awo kati MC tuseseemu tulabe era ne mugamba nti kati awo ow'emmere naye atufumbiremu n'owa keeki n'ow'ebidongo omukolo tugukolere but it is wrong as a professional MC actually be called to a family meeting to actually come bajje bakulabeko. You don't need everybody in that family meeting. You need somebody that has actually called you go meeting and but other than that, it is very important to put value and good value on your MC because that one determines how your event will flow. It either fails it or actually makes it a success. Emmere ne bwebula ku mukolo MC n'asanyusa abantu baguma aguma kwawo. Let's be back. Thank you, MC Lawrence. Thank you, MC Ronnie. Thank you, King Wesley. This is it. This has been our first episode on the MC's Chimeza, and I want to thank you for listening in. We discussed totally everything, and we happened to share about our pricing as MCs. But be rest assured that on this podium, on this Chimeza, you will experience all the baddest MCs around town. Thank you for being with us as we wait for the other episodes. Don't forget to subscribe, share, like, and comment. Bye-bye, on to the next one.